Nahiya kasi ako mag-vlog. Hello. Okay, anyway, enough for that. So, hello your highness. Welcome back to our kingdom. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano natin ma-access yung mga Mmff movies for free. So, hindi lahat makukuha natin na yung some of them lang and HD copy siya. So, please excuse my face kaya nagbabalat ng ganyan. I'm actually testing out a new product that you will see very soon sa aking next vlog. Anyway, moving on sa ating real topic. So, ayun na nga, manonood tayo ng mga movies in HD from Mmff 2020 and tuturuan ko na kayo kung paano. So, without further ado, let's get started. So, first thing to do is to download Telegram from Play Store or Apple Store. So, let's just search Telegram. And then, let's install it. Medyo mabagal ang witty namin. Once installed, let's open it. Tapos, click OK. And then, allow lang lagi. And then, we'll be putting in our phone number. Pagkalagay ng phone number, may magpa-pop up. So, click OK lang and then allow. And then, may magsisend sa inyo na code. Yung code, yun yung ilalagay nyo dito. So, sa akin, 58326. And then, fill out name, first name, and then last name. Taray, Jerusha, Alawi. Tapos, there you go. You're all set with Telegram. Next thing to do is to search our channel, Jerusha Tabor, and then lalabas yan, click on it, and then click join. And then, you can access na yung mga movies na meron tayo sa ating channel. Ayan, kapag merong nagpa-pop up, always click allow lang, and then, let's try to play this one. Ayan, gumagana siya as you can see, guys. Let's try another movie naman. Ayan. Baka naman pwedeng... Super easy lang mag-download dito if in case you wanted to download the movie. Itong arrow down, i-click nyo lang siya. Pagka-click nyo, once ma-complete, ayan, mapapanood nyo na siya kung saan nyo din-download yung movie. So, pagka-download nyo, punta lang kayo sa files nyo, and then, hanapin nyo lang yung Telegram nyo na folder, and then pag nahanap nyo na, i-open nyo. Pag na-open nyo na siya, lahat ng dinownload nyo na movie is makikita nyo dun sa folder na yon. So, like me, ang dinownload ko is Four Sisters Before the Wedding. So, ayan, na-access ko na siya even without data and Wi-Fi. 1, 2, 3, go up! And guys, alam nyo ba na pwede nyo rin siyang gawin sa TV, sa laptop, sa tablet, computer, anything na pwedeng pag-installan ng Telegram ay makaka-join kayo dun sa ating group and makakapanood kayo ng mga HD movies. So, same goes with your smart TV. Kailangan lang natin siya i-install dito sa Play Store. And then, pag na-install na natin, i-open lang natin yung Telegram. Tapos, punta lang tayo sa ating channel sa Telegram, Jerusha Tabor. And there you have it. Makakanood na tayo. If meron kayong mga movies, lalo na pag HD, kasi ang pangit naman manood pagka hindi HD yung quality, pwede nyo rin siya i-share doon sa natin, sa group natin. And don't worry, hindi naman kayo makikik. And syempre, ginawa nga yung group na yon para may mapanoodan tayo for free dahil alam nyo naman,
kuripot tayo at mahilig tayo sa libre. So, yun lang naman guys. Hope you like this video. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, just please click the subscribe button down below. For vlog suggestion, just comment down below. And I hope to see you again on my next vlog. Bye-bye! Bye!